Thank you, my children. Thank you. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. That Father, He may continue to grow in your name. We ask that Lord, He continue to bless us and protect us now and forevermore. Amen. Distinguished ladies and gentlemen, first of all, let me recognize Mr. Ibrahim Sankare, who is representing His Excellency, the President of the Republic of the Gambia, who is going to be the chief launcher of the book titled The Problem is the Way We See the Problem, written by Babucar Jeng'S. We also have in our midst Mr. Tamsir Jase. Also, we have another scholar, Mr. Barry, who is going to review the book. The program actually, distinguished ladies and gentlemen, was intentionally meant not only to launch the book, but also to bring about a national reconciliation conference. Some of our invited guests who were supposed to be here have given some excuses for not being here, but notwithstanding, the idea is a great one, it's a noble idea, and we cannot just let it run down the drain. We will have to go about it with the enthusiasm that the author of the book, Babucar Jeng'S, and his team have put together with the support of His Excellency the President by being ably represented here by his spokesperson. For protocol, I would like to respect all of the people on the high table and thank them very much for joining us here. And of course to you, the wonderful audience, who have also left your time and all the businesses that accompany the weekend and make it here at the Kairaba Beach Hotel. Thank you very much for coming. As we begin the proceedings, I would now like to call upon Mr. Babucar Jeng'S, the author of the book, to deliver the welcoming address. Mr. Jeng'S. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Actually, I know the gathering, looking at the nature of it, it demands me to speak English. But during the time I was going around to give the message, to invite people to the gathering, somebody complained. He said, Yensen gathering you, angale rek ngeen fa leen làkk te man dégguma angale. That's why I will choose to do it in a local language, which is Wolof, which is my language. And I will do a bit of translation for people who cannot speak the local language. Ñu ngi leen a dalal di leen gërëm di leen sant ci short notice bi ne am na ci ñoo xamante ni jot nañ kàddu gi waaye waxtu buñ ko jot doon na waxtu boo xamante ni dafa xat torop waaye ak li moo xat yëpp
ñu bari ci yéen bàyyi ngeen seen soxla ngeen ñëw te am na ci ñoo xam ne sax yëgaluma leen ko waaye dégg nañ ko rek bàyyi nañ seen soxla ñu ñëw lii lu rëy la ci man maa ngi leen a ñaanal ne lii dafa wone soppa bi nga xamante ni moom lañ am ci réew mi ne Gambie ñun ñëpp ñoo ko bokk boo déggee ñu ne Gambie ñun la Gambie bu amutoon ci yeneen réew la ñuy nekk comme dañ dee gis fii ay réfugiés yu jógee Sierra Leone Liberia ay dëkk yu tas lañ am moo tax ñu ngi tasaaroo ci àdduna si so moo tax daa iman dama dee fàttali suma bopp di fàttali nit ñi ne jàmm dara daxu ko naka noonu itam di gërëm ñi nga xamante ni ñoom laa nekkaloon ni jóg ak daanu pour def programme bi a success nekkutoon lu yomb ne am na lu ñu laal loo xamante ni lu diis la lu jafe la waaye result bi namoon nañ pour am fi ñuñ invite yëpp boo leen xoolee ci flyer bi mboolem political leader invité nañ leen am na ci ñoo xam ne dañ takk guru boole ko ak seen invitation bi yónnee leen ko ñu rafetlu ko téye guru bi ba pare digg ne nañ ñëw waaye nag jaam bi moom dafa bugga waaye yàlla mooy dogal képp ku toog fii tey dañ la tànn pour nga toog fi waaye duhut ne ñu ko mënut a méeg dafa am lu nekk ci ñoom loo xamante ni lu baaxut la waaye yàllaa leen tànn pour ñu ñëw fii ne man gathering bi gisewuma ko just an ordinary gathering, this is a noble gathering. ndaje la boo xamante ni éene bi mooy pour dajale xel yi ak xol yi pour ñu nekk benn ne xel yi ak xol yi bu nekkee benn yàlla day wàccee jàmm ci réew mi te jàmm amul price, it is priceless. So moo tax daa iman ñu ngi leen a dalal ci gathering bi. téere la boo xamante ni maa ko bind an jubluwaay bu tax ma bind ko benn mbir rek la mooy pour eete pour fàttali nekkul téere bu gën ci téere yi nekkul téere bu njëkk ci àdduna am na ñu ma jiitu ci bind waaye gis-gis boo xamante ni bu ma am la rek ak éene bu rafet boo xamante ni moom laa am pour eete moo tax ma bind pour ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkal ji doomi réew mi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di màgg di xale yi soxla nañ loo xamante ni daf leen a teg ci yoon soxla nañ loo xam ne daf leen a mu tagal leen won leen li nga xamante ni noonu la mbir yi war a nekk téere bi jubluwaay bi yëpp pour gis-gis yi nu ñëw wécceekoo ne man dama gëm ne gis-gis yi bu wécceekoo doxalin yi dafa wécceeku te bu doxalin yi wécceekoo mbir mi day rafet du ñagas so moo tax ñu ngi toll ci jamono boo xam ne jamono bu métti la ñu ngi bàyyeekoo ci jamono boo xamante ni jamono bu métti la te ëllëg tey mooy wone ëllëg ni moo mel moo taxoon boo xoolee ñan laa invité mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo enu suñ politique ñi nga xam ne ñoo enu diine ak société képp ku nekk ci ñun dafa am responsabilité jaaykati gerte saaf bi ci mbedd bi ak président bi ñoom ñëpp a am responsabilité ci réew mi mu jëm kanam président yàlla ko fa teg pour mu jiite nit ñi waaye duxut ne moo ëpp ñëpp xam-xam duxut ne moo gën a baax ñëpp waaye oto benn chauffeur rek la mun a am léegi lu des mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci oto bi naka la ñoo nekkee ñoo xam ne dañoo ñaax chauffeur bi di ko teg ci yoon pour oto bi egg ci destination am ak jàmm. What I was saying in the local language, I will just put it, I will just succinct it, for the audience, who can speak English. I will start with a story.
it's out of what I was saying, but it's connected. There was this time a professor was working with his student, and they were walking along the beach, and that beach was close to a bridge. So they saw somebody drowning, and the student jumped into the water and saved the guy that was drowning out of the water. When he saved him, he helped him and gave the guy first aid, and the guy didn't die. He saved his life. So they walked another 50 meters or so. They saw somebody else drowning. So he jumped again in the water, pulled that guy out of the water, and gave him the same first aid he gave to the previous guy. So they went furthermore. So he saw another person. So he looked at his professor and told his professor, "Can't you see that these people are drowning? Can't you help me?" The professor told him, "You're going to just tire yourself. Why don't you just go to that bridge and stop them from jumping from the bridge before you come and save them from drowning in the water? Because that bridge that you see, people used to go there to commit suicide. Stop them from jumping into the water first." So the reason why I wrote this book is to treat the problems from the root. And what is the root of the problem? The root of the problem is deep down inside us. That is the heart. The brain is a storage of information, and the circumstances around us are picked up by the eye, either the eye or the ear. When it is picked up, it is translated in the brain and thrown into the heart, and it is put into practice, into motion by the limbs. So I believe that it depends on what we have in our minds, through what we read, through education, through interaction, through talking to people who are people of knowledge and wisdom. Feeding the mind with the right information gives us the ability to see things the way they're supposed to be seen. And when we hear things, it's easy for us to translate them, and we will refrain from being angry. We will refrain from reaction, and we will be very proactive. So to cut it short, because we have many speakers and we are late, I will stop here. And once again, thank you everybody for making it here. Thank you very much. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chapter 8 verse 24 reads thus: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في يالا تامبالي لاي تامبالي بلا ما نيو kilifa yi nekk ci high table bi di ko teg ci loxool representative of the elected president, His Excellency Adama Barrow. ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi nekk ci high table bi di nuyu ki waral jotaay bi tey di Mr. Babucar Jeng'S mi nga xam ne boo génnee xelaatam bu cher pare pour bokk ko ak ñun. di nuyu suma nattaango bi ci beneen féet beneen diine nga xam ne mu ngi ci place bi ñu ngi lay nuyu nga jéggal ma ci tur bi xawma ko ci lu jiitu. alquran dafa wax ne yéen ñi wax ne da ngeen a gëm yàlla saa yuñ leen invité ci lu leen di indil njëriñ ci fii ak fële wuy ji leen. loolu moo ma fi indi te moo fi war a indi ku ne képp kuñ invite ci lu lay jëriñ fii ak fële
waruloo a tànqamlu da nga war a oysi li tax jotaay bi tey ñaari mbir la waaye bi nga xam ne moo ma ci gën a yitteel te moo gën a yitteel sax ki woote mooy naka la ñuy def ba réew mi yëpp tàppoo nekk benn am benn ndey di Gàmbi sang bi Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam lu xew lu ne rek mën nañoo jël ci moom exemple jël ci moom njàngat li tax ñu woote pour réconciliation tuuti la fàttaliku ci démb tuuti la xam ci tey dara la xamut ci ëllëg kon lépp lum tëral suñu demee benn jéego ñaari jéego rek mu gis ca ay loopholes ay problème loolu moo tax at mu jot léegoo léeg ñu ne nañ ameen suñ constitution si because ñun ñi ko tëraloon xamuñ luy ñëw ëllëg ñu gis ne liñ tëraloon ak liñ jàpp ne mooy li am warut a demee noonu li ñu ma sant pour ma waxtaan mooy peace and unity waaye balaa ma koo tàmbali dana congratulate His Excellency the elected President Adama Barrow dinaa ko def ngir ñaari mbir benn bi ngir as gor la dafa am luñ nangutoo woon ñun waa Gambie yépp ne kenn ku ci ne sañ naa samp raayaam sañ naa tëral manifestoom sañ naa def programme am sañ naa maquette boppam buñ xasante buñ saagawante waaye kenn ku ci ne sañ naa dugg ci ku ne ñu xëccoo nit ñi wane li ñu yore ñu d'accord ne waaye suñu demee nag ba nit ñi xool manifesto si xool programme si ne ñun bii moo ñu gënal kon ñun ñi ci des even doone tànnuñ suñ bos waaye nañ tëral nag suñuy drapeau suñuy raaya su ko defee nag ñu support ki nga xam ne moo am di majority ndax loolu mooy yóbbu réew mi ci kanam kon maa ngi koy ndokkeel benn ci ñaari ndokkeel wala boobu maa ngi koy ndokkeel ci ñaari sabab bii mooy benn sabab bi dama bokkoon ci ñi d'accord ne ku nekk war naa samp raaya ku nekk war naa def agendaam ku nekk mën naa maquette boppam waaye suñu demee ba nga xam ne kenn jiitu na ñu tëral suñu raaya comme que nag as gor laa te Gambien laa ku bëgg réew mi dem ci kanam la maa ngi ndokkeel His Excellency di président di ko ñaanal yàlla dimbale ko mu yóbbu réew mi fi nga xam ne fi la réew mi bëgg ñaareel bi li tax ma di ko ndokkeel mooy képp koo xam ne da nga gëm yàlla war nga xam ne réew mu ñuy tuddee Gambia nga xam ne lu mu tuuti tuuti mut na 2 millions ci nit lu nekk ngi ci biir nit ñi am na ñoo xam ne ay awliya ulay ñoo xam ne bët yi ngeen di xoolee ak yi ñuy xoolee duñ benn li ngeen di dégg ak ñoom li ñuy dégg duñ benn mën nañoo toog léegi travel dem Amérique ñëwaat di gis la fay xew yàlla seede na ne am na te lépp ñu ngi ci biir réew mi yàlla boole jaamam yu foor yooyu yépp yëkkati ko teg ko ci benn loxo kenn nit kon nit kooku am na lu ko yàlla dénk su boobaa su fekkee ne ku gëm yàlla nga da nga nangu ne lu ñuy tuddee réew ak moomeef yàlla moo ko moom képp kum tàbbi ci sa loxo yàlla moo la ko dénk te yàlla du juum lam def da nga koy nangu kon maa ngi ndokkeel His Excellency ngir ñaari sabab yooyu liñ ma sant ma wax nag mooy peace and unity peace ak unity nag ñaari melo yàlla lañ soo leen di xool doo xam ban moo fi jiitu peace ak unity ndax ñaari melo yàlla lañ xam nga ñaari melo yàlla te yàlla ci ñummam gi amul melowu ñëw ba mu yàgg melo door a ñëw te ñaari melooy meloom lañ kon ñoo ànd ak moom moo tax doo xam ban moo jógee ci ban waaye bi ma njëkk a yitteel ndax unity mooy indi peace wala déedéet peace mooy indi unity man danaa jël suma waxtaan ma gën koo def ci unity te li ko waral da ngeen ko xam awalan yàlla mooy peace ndax peace ci baatu arab mooy salaam salaam benn la ci turi yàlla yi huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa soo demee ci
aaya boobu ba mu jeex yàlla mooy assalaamu al mu'minu kon képp koo xam ne dangay woote peace yaa ngi woo nit ñi yóbbu leen ci melo benn ci melow suñ borom subhanahu wa taala peace kenn xamul lu muy firi danga koy dund waaye mënuñ laa wax lu peace di firi waaye ci opposite peace moo lay xamal luy peace peace opposite am mooy ay kon peace mooy melo wi nga xam ne day jariñ ñëpp kenn du ci loru opposite am mooy lii lor ñëpp te kenn du ci jariñu ngir ne lool melo suñ borom la subhanahu wa taala waaye peace dafa am lu koy indi ay mbir yoo xam ne moo koy dimbale pour moom mu taxaw te foog naa ni ñëpp xam nañu ne amul benn nation bu nekk ci àddina bi boo xam ne dina mun a développer réew mi dana mun a dem nit ñi di gis seen bopp ci doxini réew mi tali yi am hospitalier garab yi am ndaw yi di jàng liggéey bi di dox lépp loo soxla doo ko uti fenn ñëpp xam nañu ne mënta am ci lu dul peace nañ dellu ci sang bi Moustapha sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam ñu laaj ko lan la ñu jàngal foofule sang bi mu ne man asbaha muafa aminan fi sirbi wa indahu quutu yawmi fa ka annama xiisat lahu dunya bi xadaafiriha mu ne képp koo xam ne xëy na mën a jóg xëy mën a jóg mooy am nga wér-gu-yaram ci boppam piis la aminan fi sirbi ñemee génn soo amoon wér-gu-yaram te ñemeewuloo génn luy xew wa indahu quuta yawmi mooy am nga loo ndéewoo mu ne kooku mooy millionnaire dañoo laaj sang bi kuy millionnaire mu ne mooy ki nga xam ne dafa boole ñetti melo yi mooy xëy na mën a jóg ñeme naa génn am na lum ndéewoo jëlal millionnaire bi nga xam ne millionnaire la waaye mbedd mi su génnee rek fekk ñoo xam ne ñu ngi amee seen kalachnikov yoo xam ne fa tabaarakallaahu dañuy sànni rek kooku su eboo mu dee xiif ci biir néegam waaye du génn ak lu muy bare bare alal léegi lan la ko alalam ji jëriñ lan la ki am position bu kowe lan la koy jëriñ su fekkee ne ñemewut a génn ci mbedd mi ngir soo génnee ab bal mun naa gumbo ñëw ba dal la rey la su boobaa kenn du ñemee génn kon peace su amul jàmm su amul benn réew amul benn nation boo xam ne di nga war a mën a dem ci kanam boo xam ne di nga war a mën a am développement loolu moo lay wan la ban solo la peace am waaye defe naa ne bi ñuy define peace ci ne mooy opposite ay rek loolu rek dafa waroon a doy ñu mën koo doy la su boobaa kuñ oo ci peace nga bañ a ñëw looy firi maanaam nit nag forcé nga bokk fii mbaa nga bokk fii benn nga nekk peace maker wala nga nekk ay maker xam nga nu ngeen di tuddee ay nu ay tudd trouble maker benn nga nekk peace builder wala trouble builder léegi nag choose tànnal bi la ci neex te foog naa ne a good citizen a patriotic citizen mooy ki nga xam ne dafa nekk peace builder mu nekk sa aim nekk sa jubluwaay moom ngay waxtaanee moom ngay xalaatee su fekkee borom jàkka jala moom ngay xutba su fekkee borom cooj bi moom ngay wax su fekkee ka ca radio ba moom ngay wax doo wax benn kàddu boo xam ne day taal safara day indi day déstabilise peace bi nga xam ne mooy dund ci biir réew kon bu boobaa kuñ woo ci peace nga bañ a dem ci oyu ci peace kon wax ñu fan nga bokk loolu mooy first question ñu dem ci unity wax naa leen ne unity melow yàlla la waaye yàlla mooy waaxid mooy ahad waaye suñ tuddee unity ci wolof mooy bennoo yàlla nag mënuta limu yàlla du limu moo tax duñ wax yàlla bennoo waaye dañuy wax yàlla benn waaye yàlla moom moo bëgg limu yàlla dafa bëgg limu ma jox la ci benn exemple limu mooy tax doomu aadama yi dem mooy tax ñu mën a dund alquran dafa wax ne inna xalaqnaakum min shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum su neexoon yàlla ñëpp wolof la ñuy doon wala ñëpp nekk mandinka
wala ñëpp joolaa wala ñëpp di làkk tubaab waaye yàlla ne loolu dëppoowut ak lii nga xam ne mooy dimbale nit ñi pour ñu mën a dem ci kanam lay tax ñu gën a mën a xamante bi mën a yomb mooy pàcc bi waaye pàcc nammut wuute déedéet waaye li mu namm mooy pour gën a mën a yombal xamante bi ak dimbalante bi ak bëggante bi soo ko jëloon tey ci political party bi ñuy campagne kenn ku ci ne dafa sampoon sa raaya kenn ku ci ne amoon na agenda te man jàppuma ne xam nga suñ xoolee suñ third world bi li ciy dox dafa doy waar maanaam soo seetee Amérique ak li muy rëy bañ leen xamee ba tey ñaari parti lañ leen xamal soo demee Britain la muy rëy ñaari parti lañu xamal waaw ndax parti bi da nga ko samp pour Gambians yi ndax da nga ko samp pour unity pour intérêt su Gambien bi wala déedéet da nga samp parti bi pour sa bopp maanaam nit ku selfish nga yow sa bopp ba tax na su fekkee man amuma li ma bugg sax su boobaa dama daane tabax bi waaye du ma nekk koo xam ne damay tabax mu dem ki nga xam ne dafa samp te def na li mu war a def suñ demee ba nga xam ne yàlla nattu na ko ba li nga xam ne amut ko te xelaat bu baax la am nit ku baax la am jubluwaay bu baax la am waaye xëy na yàlla mayut ko li nga xam ne moom la bëgg waaye xam na ne man li ma bëggoon maa ngi ko doon utal suñ ndey ji ñuy tuddee Gambia léegi waaye am na koo xam ne moom la yàlla jox loolu kon léegi ni may def mooy damay ñëw ànd ak kooku nga xam ne moom la ko yàlla jox su ko defee su fekkee ne moom mu ngi def li nga xam ne man moom laa bëggoon pour yóbbu fa réew ma su boobaa da nga koy jox sa support su boobaa unity il faut ñu understand lan mooy unity ndax xam nañ ne ay parti lañ am unity miinut parti yépp seey mu des benn parti loolu du démocratie unity miinut ñëpp nekk wolof yeneen làkk yi dem loolu du démocratie unity miinut ñëpp nekk jullit beneen la amul loolu du démocratie unity lim miin mooy proximity kenn ku ci ne da nga am say principles kenn waxut la ne nga bàyyi lépp li nga nekkoon kenn waxut la ko nekkal ku existe continuer waaye nag ni may def mooy damay wàcc comme que maa nangu woon ne képp koo ci xam ne yàlla jox na ko kooku ñun ñëpp nañ ko boole dimbale ko bu dem su boobaa danaa wàcc man itam pour ñëw dimbale kooku su ko defee nag ma soila ëpp ma wann su ma yenn xalaat yi ma amoon du tax may saboote maanaam soo jëloon tey benn citizen boo xam ne dafa masala dama fail ci exam wala dama fail ci competition yi election for exemple nga ne ok man bugguma président bi succeed dama bëgg mu fail ba tax any programme bu ñëw nga ne dama koy saboote fu ñu la def nga ne damay saboote pour bugg ñu ne président bi kat fitut pour yóbbu réew mi dafa fail kon yow nekkuloo a good citizen nekkuloo patriotic citizen ñu ngi may wax ne waxtu wi jeex na daanaka mbir mu yaatu la moo xam ne mën nañ cee wax ba bërset waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan His Excellency di président Adama Barrow dañoo jàpp ne yàlla mi ko jox réew mi dafa am lum def ci moom moo tax mu jox ko réew mi maa ngi commande maa ngi naw benn yi nga xam ne ñu ngi doon compete ak moom te yàlla joxut leen ko ñu nangu dogalab yàlla ñëw ànd ak moom in good faith pour dimbalanteeg moom pour réew mi mën a dem ci kanam maa ngi leen di commande wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brother who is going to review the book. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. I know the protocol is too long, so I will respectfully recognize all members of the high table from different political parties and also the emissary of His Excellency the President, Mr. Ibrahim Sankara. I also recognize the dignitaries who are also here present to witness the book launch. Knowing the time that has really elapsed,
And considering that if I were to review this book, that alone could spend us the whole evening. So I've decided to make it a very, very short summary of 5 minutes. I'm instructed. So let me try and see how best I can fit this in 5 minutes, inshallah. Let me first of all commend the author for writing the book, because the way we see the problem is the problem. ci suñu làkk gi la jógee mooy ne gis-gis gi mooy problème ni ñu ko gisee loolooy problème ŋaaje ñaameen wala mu problème oti. I don't know how to translate problem though, and I'm trying. Kono yir dang ha yong ko dum do woni problem. I cannot say it in other languages though. I can say it in French. C'est la manière dont on voit les choses qui est vraiment le problème. So in fact, what it is doing is asking us to review ourselves. And this is what the author did. He began his first lines, which I will quote. It says, life is full of problems. Problems that seem impossible to solve. Personal problems, family problems, problems at work, in our neighbors, and in the world at large. So it's how we see it. These problems will never end. But then, he further wrote in the book, as I said, I'm going to make it a very quick summary. After analyzing the whole issues that surround us, in 9 chapters, he decided to divide these into segments. To summarize these segments, he first questioned our environment. He first questioned our laws, what surrounds us, what makes us to live together. That is the first question. What are the things that bind us? Because we are all different, from different tribes, different religions. But what is it that is binding us? It's a nation. And what is putting the nation together? These are laws. And how are those laws interpreted to ensure that there is peace, there is tranquility? And then he further questioned now the individual, because people living together are sets of individuals. So you have communities, you have tribes, you have the cultures, you have the practices. So therefore there are differences. But then before the differences, what are we as individuals? Can we question ourselves? Can we question our mindset? Can we question how we relate with the other? Naka lañ dundee, naka lañ gisante, naka lañ jàppante. Very interesting questions. Nga ñëw je ñaame. So I'm trying to make sure at least we all get a capture, at least a hint of it. And then what shapes the person? The mind, the body, the way we talk, the way we interact with others, the way we behave to each other. And naturally, the way we are brought up. What are the values that we are known for? And these are essential in any society. Because you have the laws, but you have the values. The values are given freely. It's a choice. But the laws are imposing a way of living. They are imposing a manner in which people have to live together. If you break those laws, then sanctions will follow. However, the values and the morals are choices. We either embrace them, we either nurture those good values to be better, or we reject them, and we are not better. And in that case, that can also bring chaos. But it's a choice. I mean, we can choose to be a good person, or we can also choose to be a bad person. But the laws are now what will ensure if you do not choose to be a good person, how then do you fit within a society as the choice that you make? But if you become a good person, how do you fit in a society also that is governed by laws? So then he broke it all into all the institutions of the family, your relationship with your wife or your husband, your relationship with the rest of your family, but your relationship with material things. How do you yearn for material things? Sometimes you want to
probably be driving a very beautiful car. And then you think that is a pride. You want a very high position so that you will be seen with that kind of envy. Or probably it's just a simple fact of gathering a lot of money, living a beautiful lifestyle, and then segregating yourself probably. But these are all issues that are also part of society. And to conclude on the book as a good quick summary, what is it that we fear most as individuals? Because we are human beings too. Above everything else, there is the issue of hope and the issue of hopelessness. There is the issue of fear and insecurity. But there is also the most important thing that we also tend to always forget. There is the issue of our differences, but there is the issue of things that we share most. The values we share, the cultures we share, the lovely, beautiful things that we can put emphasis on to bring us together. Like a country, for example. We share a country. It is something we will never deny. Because if you are a Gambian and you have a different tribe, I'm a Gambian of a different religion, you are a Gambian of whatever difference there is. But there is always one thing there, that we are all Gambians. And as a result, we have something we share that is very important as a start. And I think that's where everything begins. Because at the end of the day, that's where we now nurture a kind of character, a kind of well-being, a kind of relationship between us and all the others that are different to ensure that we are one. And I think this is the whole essence of reconciliation. It's the whole essence of understanding each other and knowing that you might not have it all and somebody has a part and you might be able to share what the other person has. Whether it is power, whether it is wealth, whether it is knowledge. These are the three key things that we always have. And we don't have it equally, because that's the way God has created us. And is it said in the Quran and Surah Al-Uzurat, if I'm not mistaken, Imam, that is verse 49, ayah 13, that, O mankind, that's God speaking to us, I have created you different in tribes and in different formats, so you can better understand each other. Because you see, in the eye of God, it is not your tribe, it is not your wealth, it is not your knowledge. In the face of Allah is the piety. But piety is character. Piety is how you behave, how you also relate with the others, how you respect with the others. Above religion, there is always one thing that is common among all the religions. That is the fact that you must embody a good character. You must have the values that everybody will yearn for. To be a good person, to be loving, caring, to be peaceful, to love, to have everything that you have for your neighbor to have that. And that will create that kind of unity and that kind of peace. And that ends actually the review of the book. And I want to say that it is quite an interesting read. And I'm sure if some of you who will have the opportunity to get a copy, you will discover a lot of other things that I have decided not to explore as a result of time. But I'm sure if you get the book and you read it, it will give you some little bit of inspiration and also allow you to understand that above everything else, we are human. And that is exactly what makes us different from any other creature. And that humanity must be nurtured. Thank you very much. Assalamu alaikum. Republic of the Gambia, the President-elect, Adama Barrow, is represented here by the Abarka jaliba, abarka. What was here next? Abarka. Assalamu alaikum. Mbokk yi jërë ngeen jëf li kontante bu mag la pour war a teewee fii pour book bi ñu war a launch tey
ba xam nga bugg lañ ci nag moom dañ faral di ko defal si aada angale so ngeen jégal ma foog naa dama revert si English language bi maa ngi gërëm ñëpp members of the high table ak ñi toog yëpp maa ngi ràññee suma mag bu baax nit ku xarañ si wàllu jàngam nasaraan muy professeur Abdoulaye Sène maa ngi ko gis mu ngi toog fale naa lu mel ni book review suñ koo def te Abdoulaye Sène nekk Gambia foog naa moom am na special place si occasion bu mel nii su ma amoon lu ma neex moom it si high table bi la waroon a toog parce que ndaanaan la boo xam ne dañ ko ràññi du fii rek waaye bitim réew America Angleterre he's sitting right there waaw so nit ku nekk rek dañ koo jox loo xam ne cëram la dinaa jos jóge si review bi tuuti may remember bu ma nekkee Birmingham di def PhD Dr. Sène bi ma oone dañ ko invite Oxford Ohio pour ñu jox ko mandarga bi gën a kawe si professeur yi muy distinguished scholar professeur Abdoulaye Sène kera dafa nekkoon kontante bu mag doomi Gambie foo war a toog nga gis nasaraan yaa ngi toog waajoo nga xam ne dafa kaam wàccee boppam ñu war koo oo si podium bi mu ñëw taxaw Ohio Miami University Oxford kera ndaje bu doy waar la woon suma mag yi maa ngi laa gërëm maa ngi laa santa di la welcome jërë ngeen jëf yes President Adama Barrow, His Excellency Barrow, actually called me yesterday when I was driving and said, Ibrahima, I'm invited to launch a book and I want you to represent me. I said, Your Excellency, I'm on holiday. He said, so what are we going to do? I said, okay, I'll go. He said, you will go? I said, yes, I'll go. So little did I know it was about Jeng. I have interacted with him briefly at the State House, particularly during the presidential election. Then he gave me the book that he actually autographed and gave to the president. And then the title also I found very amazing and somehow very philosophical. The way we see the problem is the problem. Like the reviewer, the able Dr. Barry has said, but also is just an examination of ourselves. I have read the book last night. It took me 45 minutes to read the whole book. And very interesting perspectives from a young man, multi-talents. He runs across the spectrum, talks about science, philosophy, education, sociology, politics, music, religion, and what have you. I think it's a very inspiring text. And then with Professor Sen and Dr. Barry, with Mr. Jeng, eventually I'm sure they can work out something with this book, and they can help him develop it into something even more inspiring. From the perspective of President Barrow, Jeng comes across as somebody who is very close to him, as family, very inspiring young man who has so many talents, a guy who loves his country. He may have different approaches with some of us, but he's a good guy. And then President Barrow encourages young people and teachers particularly to encourage their students to emulate his steps and to help the young people of this country to continue to document their perspectives and their feelings about society. Whether it's poetry, whether it's music, whether it's science, education, politics, or whatever. He is so happy to have Jeng review and launch this book here at the Kairaba Jama Hall, which in itself represents peace, Jama. I'm sure it was named after Sadauda Kairaba Jawara. And then little did I know actually that it was only a book review, it was also a conference on peace and unity. That I didn't know until I got here. But the learned scholar, the Imam Usman Jah, has elaborated from primordial Saudi Arabia, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his feelings about peace and unity in Mecca. And then the reviewer has also alluded to some of those things. There are several other speakers here who are knowledgeable in this area, and I'm sure they will endeavor and deliver, some very superb findings.
But from the desk of President Barrow, it is my profound honor and privilege to actually have this book launch. That's it. Thank you. How many did you buy? Well, you know, the president is very interested in this book, so I'm pledging that he will buy maybe a box. We'll buy a whole box of books. A box. And we'll donate it to the National Library. Shall I put a number to that box? Well, Mr. Jeng and His Excellency will work that out. Yes, but I can promise you that we'll buy a box. A box. Yes. All right. All right. All right. That's from State House. We cannot deny what they can do. But at this moment, we will have an intermission and invite the. Negen def wow affaire sangi hala sere num fa demé ni wala sama papa yang fi tay duma wax lu bari. But let me just remind you guys about the beautiful songs from the Somalian coast. One of them is called Gambia Suma Rew, and in those songs they preach peace, and I believe so many of us listening to the songs we just feel the melodies but do they pay attention to the lyrics. So I just want us to sing along to this song Kukomun wala ma fatali len. The first one goes like this. Gambia sama rew sopp na la ndax ci yow la juddoo. Gambia sama rew yaa ngi ma dégg waa ñu ko mun nañ ma jox terrain bi anga terrain bi si la bokka pare ngeen ñu demaat. Gambia sama rew sopp na la ndax ci yow la juddoo. ba gaare ñus ajibu jox leen ma terrain bi ñu dem ñu demati Gambia sama rew sopp na la ndax ci yow la juddoo. Gambia sama rew nopp na la ndax te yow la am. Gambia sama rew bëgg na la ndax te yaa fi gën a. ci tàccu leen seen bopp waaye. This very days ñu am fun from Gambia sama rew ma yóbbu leen to another song. bi tamit xam ngeen ko when we talk about Gambia foog ñu dellu Africa ndax lu dégg ku fàttali ko song bi xale yi Africa bokk benn xol bokkit benn baat tubaab bi na ko ne yeye suñu maam ya xaajale leen feewale leen ba ñi di lakk français ñi portugais ñi italien nañ leen àndandoo wowo dellu cosaan di def nañ daan defee gëm seen de thank you listen booba that's what it is then from that song ma yóbbu ko to another direction xam nga culture bi si la bokka foog ñu fàttaleku démba ku fàttaleku song bi Sona Mariama oh Sona Mariama Akambitala Coretta Sona Mariam. Ramunu let me connect. From there you cancel both. Let's go with this song. For the killing. Thanks so much. am na ñoo xam ne fàttali na leen jamono daal waaw bon after intermission boobu nag léegi duñ def dara lu oo ki ñu Tamsir Jassé moom ci li moo waxtaan lu am solo la the security implication of disunity. Tamsir Jassé. Assalamu alaikum. Foog naa dama continuer rek def the tradition we ma fi fekk speak in the local languages Wolof, and my apologies to those who may not understand, but I will try to do some kind of a translation to give you an idea of what we are talking about. maa ngi nuyu high table bi di nuyu imam di nuyu Mr. Jeng nga xam ne mooy bopp bi ak all my colleagues yi nga xam ne ñun ñëpp a nekkoon ci campaign trail bi
di jéem li nga xam ne moom la ñu bëgg a taxawal ci Gambie muy development di nuyu ñëpp ñi nekk ñu teewee fii di nuyu yaay Mr Jeng bi mu ma ne ma kii moo yaaya ma ne ma foog na mooy magam very young looking woman suma foog ne moom moo jur Mr Jeng anam gisuma ko na taxaw ma gis ko please ok mitoon nañ once ci Q City lifin bi all right man dañ ma laaj pour ma wax ci affaire unity and security man nag suma background professional background is security loolu laa jàngal loolu laa liggéey naa America ci seen military bi def naa fa 10 years ñëw fii liggéey as deputy inspector general of police time Yaya Jammeh ba pare nekkaat director general of immigration ba pare bi yàlla defee Mr Barrow nekk président United Nations joxoon nañ ma contract pour ma develop institutional policies for Gambia police ak Gambia immigration ak also defar nañ a community policing strategy ak implementation plan di delluwaat ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a wax muy imam bi Mr Barry and others dafa am leen lu am solo lu ñu wax ci affaire yi unity imam bi was talking about whether bana jiitu unity or peace mu jubal ko ci unity man dama d'accord ci loolu Allah subhanahu wa ta'ala wax na ci alxuraanam comme ni ko ñuy waxee fii ne moom moo tànn pour bind ñu ute mënoon na ñëw bind ñu doon benn xeet doon benn nit benn réew waaye daf ñu binda ñu ute ndax ñu mun a jàng pour xamante ak pour vie with one another comme que nag Allah subhanahu wa ta'ala moo ñu bind pour ñu ute dina am nag ba abadan ute yooyu leen doonut ne bii dafa bon bale dafa baax ute boobu leen lu ñoo ooyee those differences mooy lu ñoo ooyee the ingredients of life soo déggee àdduna ñu ne àdduna saf na safaay boobu leen mooy ute yi nekk ci àdduna nde sooy tooga cin la gën a neex mooy ba ëpp saf-safal na saf-safal yi gën a bari noonu la gën a neexee àdduna nag saf-safalam mooy ute bi ñu ute ci suñu xeet yi ci suñu diine yi ci suñu gis-gis yi ci suñu politique yi ak lépp lu ñuy def waaye différence yi waruta doon loo xam ne lii dafa tax di mun a bokk nekk benn liggéey li nga xam ne moom la ñu yàlla boole mu di réew war nañoo seet ndax differences yooyu leen dañu koy def li tubaab ooyee the forces that bring us together or dafa nekk the knives that tear us apart. Every patriotic citizen dafa bugga réewam jëm kanam dafa bugga ay nitam jëm kanam ba tax na pour ñu def loolu nag dañu war a unite unity doonul comme ni ko imam bi waxee ne da ngay bàyyi sa diine ñëw ci sama bos wala da ngay bàyyi sa xeet ñëw ci sama bos wala da ngay bàyyi sa gis-gis ci politique ñëw ci sama bos déedéet dañu seet ne gis-gis yooyu leen ak xalaat yooyu leen naka la ñu koy boolee pour réew mi jëm kanam yàlla dafa def man lu ëpp ci suma dund dama ko dund ci biti Gambia ma gis yeneen réew yi secret bi ñu am pour jëm kanam mooy unity
di nga gis su fekkee ne yaa ngi follow American politics bu yàggul Amérique amoon nañ président bu ñu Donald Trump ci biir Amérique si yëpp ñu ngi koy ŋàñña waaye li jafe na nga gis Américain bu génn Amérique di ko ŋàñña parce que ñu ne bëgg ñoo ubbi bunta bi pour ñu bokk ci ñoom di dugg si di ŋàñña seen président ba unité boobu leen mooy li nga xam ne moo dëgëral réew moom bu ñëw ci Gambia man dafa am ñaari yëf yu jaar-jaar ju ma yàlla jaaral te dafa tax dafa wecci suma gis-gis ci àdduna dama dem kaso tëdd naa fa ñu juróom benni at ak genn wàll dama dem xare taxaw naa ci tool yi xare te fetal di xare man ñaari jaar-jaar yooyu daf ma won ne jamono ju mu mën a ne rek lu mu neex lu mu naxari doomi Adama moo ko defoon mu neex wala doomi Adama moo ko defoon mu naxari waaye nag doomi Adama doo ko mën a dina ci sa bopp parce que yow doomi Adama nga unité dafa war a doon loo xam ne jamono ju ne dafa soxla liggéey doonu looy liggéey tey rek mu jeex tey suñu toogee seet kan ci mu gisul li nga xam ne mooy dox ci social media ŋàññe bi ñoo ŋàññante jaxase bi nga xam ne moo fay dox ñett ci ñun ñooy jàng ci social media di post wala di share loo xam ne lii óoruñu ndax dëgg la am du dëgg ñu ngi koy def rek li nga xam ne mooy di major security threat for most nations social media ci la bokk nañ leen bàyyi xel ci social media bala ngay post dara wala bala nga koy share laajal sa bopp ndax lii dëgg la am du dëgg su la wóorul ba ko wala ki nga xam ne moom mooy post muy ngañ na keneen waaye nangu faa def turam nangu faa def nataalam kooku bu share affaire am comme que amul sañ-sañ pour wane mooy kan wax la muy wax bu ko jotalil waxam am na kër yu bëri ñu ngi yàqu social media moo ko yàq am na dëkk yu bëri ñu ngi yàqu social media moo ko yàq nañ leen bàyyi xel ci social media gis nga bés boo toogee ba amuloo jàmm sa réew ci nga xam ne jàmmalu neex la man ngay fàttaliku jamono yi nga xam ne ñu ngi ci xare bi Operation Desert Storm ñu ngi dugg ci ay réew ci ay dëkk biir Saudi Arabia doo fa fekk benn doomi Adama ñëpp dem na nga gis ñu ngi gaare seen Mercedes Benz yu espul ci tali bi dañ ko fa gaadaay daw kër mansion kenn dëkku fa ñëpp dem nañ ñu koo gis soldat koo gis mu ngi yore fetal façon yooyu nekkin yooyu leen yal nañu ci yàlla musal yal nañu sori te dëkk réew yi mu ne yal na ko fa yàlla dindi gis nga fukki miniti xare dafa mel ni fukki fan yi xeex man lay waatal ne soo ci jógee fukki nga seet sa heure ba mu dooree ba moo pare soo ne lii 10 minutes rek la da nga ne déedéet yal nañu yàlla musal ci fitna parce que fitna fu mu am jëm kanam mu fa am te fii képp ku fi toog jëm kanam la bugg jëm kanam la bugg njabootam jëm kanam gi nag mu ñu koy mën a defee mooy ñu bokka boole xol yi mooy lan li nga xam ne comme ni ko imaam bi waxee li ñu yàlla boole mu di réew mi nañu leen ko sàmm soo gisee sa doom sax jaay doole keneen koo xam ne bokkul ak moom amal sañ-sañu won sa doom ne ko li muy def du dëgg du yoon parce que soo ko bàyyee mu def ko keneen dina ko def wala mu def la ko because dañu ni the security of one is the security of all. The insecurity of one is the insecurity of all. nañ leen bàyyi wante xel
man dama taxawaloon ne damaa ron fa président comme ni ko imam bi waxee am na ci ñun dañ doon ron man dama doon ron dama dem ba gis ne kat man mënumaa gañe lii mënoon naa paak samay dëbës dellu Amérique waaye ma ne déedéet doomu réew mu baax du def loolu damay toog seen ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ko mun a gañe ma tànn ci ka nga xam ne kii foog naa mooy gën ci réew mi ma bokk ak kooku loolu laa toogee seet naa ñëpp yàlla def na ma tànn Adama Barrow ne kii kat foog naa ne gën na li gën ci réew mi mooy ma jàppale ko mu continuer li nga xam ne moom la door parce que ñëpp ñi fa taxawoon kenn musul la nekk président donc kenn ci ñoom doorul dara as président moom moo door nañ ko may mu continuer te yal na ko yàlla jàppale ndax gagné mu gagné ñu ñoo gagné waaye ma delluwaat di bamtu rek ne nañ leen bàyyi wante xel crime rate bi bari na trop fi mu nekk nii waaye crime boo gis ci gox bu mun a doon am na ko gis dara am na ko ci xam dara am na koo xam ne su waxee dinañ jàpp ki ko def nañ leen wax American si ñu ne if you see something say something bu leen ko noppaalee ne dama ko bañ a boole sàcckat bi su co tëjee suma néeg nga bakkoo nga xam ki ko def waxu la ko pour ñu téye ko su paree man ci yow lay ñëw unité bi mooy pour ñu bàyyi wante xel secure our national interest ndax suñu réew mu ndaw mi nga xam ne moom la ñu am bu jëm kanam gis ngeen réew mu ndaw dafa am leneen lu ci ne Allah subhanahu wa taala moo ko sàkk parce que moom moo wax ne moom moo bind réew yi yëpp yi mag ak yi ndaw ndax ñu mun a balance mun a be guide unto one another bon nag lu ndaw dafa am ku ñu yëkk ba liggéey ñu mu di suñu borom bon ñun ñu am solo la nañ leen faydal suñu réew faydal suñu bopp faydal suñu nit faydal suñu doom yi ndax suñu réew mu mën a dem kanam ndax ñu nit ñu mun a taxaw like any other people in the world ne we are Gambians. Thank you very much. Congrats. Thank you very much. Council Jase. And now we will have to call Aja Jifanga to also deliver a statement here and the role of women in unity and development. Aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين follow mbe khayti bulo be kontonna mbe tentula mbe jayla president way menu china jang ala special advisor na timo mbe be tentula the party leaders yon men nata and the representative of parties yon men nata fanangi konto ngi tentu benna imam bal konto nangi tentu ba ka ngi jey be alfal men be jangi konto nga fonding cewlu konto nga musolu konto fonding musol ni fonding cewlu ngal be konto buko ni me ya safa la family be jang abama na la muso na la family ngal be konto kata labbe wala nyindi be Mr. Diallo konto na kata telen tolu ay pa ye patio invite le bara telen tolu fanang invite pour ngana ma bi jam ñim bengo kontano wartantol fe bake amanke buk loncinti bar mune ba tinnala pour dammal se yanfo ke ñoy pour na banko itanyat o mu fenneti me alon ka kumayata bak bengo le me alon ko nte kan invite jamme invite mba tentula mba jayla katu ñim ben si falle ñanta kake mbe daniro fanan kala man sakunda ni imamul la pour natra fang na fulole bobola pour kata fo di grassroot kanyim bensi falkeji na banko mbe yamfuno la nyoy nyamin pour na banko sita nyato banko la ta nyato wala na soma alif dindi wala ta nyato te banko la ta nyato wala soma alfal men be bi ni alaye komandi lungo menna
ise tilinno kaburo kon katum alpha cendol le taren nun jang ye fondement lo me alon ko men kendiyata wulat na bintol ba kayro kon woto bi alpha alpha na nyanta fondement le tulañim bankon kan membe kere soma dinni wala kayroti bar special advisor ya fo jang membe banko tinya kan wala social media min telephone tubabol ma deda pour ngam fantinya tibabol ya deda la pour ngam na banko deda ngam fan deda na communication non na futanyo mo se sutiyanyo wotu mo mobile o man soto wato men ni la mobe tubabu du jandil letaro be futale ma asake no fan o kuojin atambitale akabe kala santi fo sanji fo mobile ol fintita nan minute killing inila mo se diamo ha jolye jaar mobile ol fintita nan business o molka tamandala ibe suo kono mo se la business o odanole ya futanda ya mobile ol kawbeja woto ya deda munela pour que dunia samba nyato ka bankol samba nyato ka chokonyo mo deda barima deda pour que nyotinya kay wata ka nyonen amambetia anu nin ko mo muslimolti ani mo kristianolti katu ñin dina fulol le sembo soto ñim bankuka woto ñanta yam fula ñoy ngalon ko allah subhanahu wa ta'ala dina tiyol fen atele ka di adiyata meye atelen tolda aman kanyandi atele ka harjol fanandi woto 2021 men be ba ñini kan tol be denta o kuol kono men ya lonko mba ñini kam bala ala ko president adama barole ba soto woton tanga mira pati leader ye mengo men invite imanya na ke jusuta inyanta mule jibele la pati dingol ani la banko memba tinan se kambe nyam sanji lulu man jam abe menu gulu woli ya man jam fafan atariata le samba be ban katun gulta january kono bi 15 ne ate menu gulu woli ya mira sanji lulo jam fatal bar ala ya man jam fa ni sima ya sotot ala dum bi kunu ko jawarare kunu ya jamme bi adama baro soma men bina jommo wono wotal nga sabar nyoy surtout ma musol na dindingol be menke kan social media amanyinya ntollen alfalti cewol ka fintile kan tusuwol ko ntollen dimbayal katara wati jama suwol ko woto nga taymo soto na dindingol ye bam pour que diamundi ni social media ko bi sallallahu alayhi wasallam si jamono bobu bi mu waxee loolu ñu bari wàccee seen loxo kon lim ñu doon jàngal ñaari mbir nañ ragal yàlla di wax dëgg loolu doonoon lesson pour ñun ci classe bi ne bul wax mukk loo xam ne amut wala lu dëgg kon tey mbégte la ci man ma gis ko mu teew fii dañuy dajeeg nag place yu bari waaye dafa bokk ci ñu yar ak ñu jàngal ba tey ñu mel nuñ mel kon Alaaji Ousmane ñu ngi laa ñaanal yàlla mu gën la fee bàyyi may la wér ak wér le sàmbalaar la ñaareel li waral jotaay bi tey ki nga xam ne mooy Babucar Jeng ñoo bokkoon primary school amut ci loolu ñu bokkoon classe gannaaw loolu ñu ñëwaat bokka Muslim high school te gannaaw loolu liggéey nañ lu bari ci ay mbootaay surtout ñëwa Ansar Helpers Agency di nuyu Moussa Niang moom tam xarit la xam na ci lu bari ci la bokkoon kon pour firndeel rek ne Babucar Jeng yàgg naa liggéeyal réew mi du rek bukk la binda waaye liggéey bi lum tàmbali lu yàgg la balaa tey kon ñu ngi ko sant di ko gërëm yàlla may ko xel baaxee ko xam-xam ba am lum binda bàyyi ko fi nga xam ne ñu bari suñ ko jàngee am ci njëriñ mun leen a isil yokkute kon loolu lu rëy la di ñaax ndaw ñi nañ roy ci lu mel nii li ñoo wax rek mooy li ñu fi dajale tey di nekk benn ak jaama kilifay wax ci lu bari boromam am wax ci kon ñun dañoo ñëw rek pour am luñ ci sànni pour ñambaas waaye li gën a am solo ci mbiri mooy doomi réew lañ te imaam wax na ko fii ci kàddoom di ñu fàttali suñ borom li nga xam ne moom la tënk lim ñoo fàttali mooy yaa ayyuhan naas yéen nit ñi la yàlla wax
bu amoon ñum lim rek ñeneen génne ci seen bopp waaye kan moo doonut nit kon ñëpp ñu ngi ci biir nga gëm yàlla gëmuloo yàlla fekk doomi aadama yàlla yow lay waxal inna xalaqnaakum la min zakarin wa untha moom moo ñu binda ñu bàyyee ko ci góor ak jigéen kon ñun ndaw ñi nañ ci jàngee ne góor ak góor sëy du yoon jigéen ak jigéen sëy du yoon bu doon yoon ñu bari toog fii tey duñ fi toog moo tax suñ borom nañu min zakarin wa untha la wa ja'alnaakum shu'uban wa kabaa'ila li ta'aarafu baat boobu lañ ci xool ne moo ñu def ay xeet def ñu ay dëkk du pour ñu uute wala ñu féewalo waaye ñu xàmmeewante mooy nekk benn pour ñu xàmmeewante tey bu doon ñun mi fi toog ñëpp dañ nduroo benn kanam luñ sol yëpp dafa nduroo ku jóg génn wala fi jaxasoo duñ xàmmeewante de dina métti ku fi saa coon nga gëstu daj ci keneen ndaw coon kon li yàlla def mooy li wér nañ ko nangu ñu gis ne loolu mooy suñu yokkute mooy suñu jëm kanam àddina ak àllaaxira kon buñ xeeb booloo nekk benn loolu mooy li yóbbu bépp réew waaye doomu aadama bi dafa gaaw gis boppam lu nekk rek mu ne man du wax ñun boppam rek lay gis loolu mooy li ñu isil jafe-jafe waaye si tënk du ma fi wax dara lu ees depuis ñun ñu nekk ndaw yàgg nañ di ko jàng muy bàkki réew mi ñu bari xamee ko ci national anthem bés dama ko ibi di ko xool ma gis liñ ci binda wala kàddu yi lim yor ma ne lii mooy saafaral ñun suñu réew suñ jafe-jafe mooy lii saafaral suñ nekk benn mooy lii saafaral pour ñu war a bugga suñu réew dégg la ci palaas yi jàngukaay surtout ci xale yi dañ koy wóy waaye lan la baat yi firi nañ bàyyi angale bi ma ne ñu jàngal ko xale yi si làkk yi mun a dégg suñ magee ak loolu ñun lu ñoo xeex tey dina fi jeex ngir baat yi dafa am solo te ñu bari ci ñun cëral nañ ko buñ ko fi tegoon ku nekk a jóg taxaw pour jox ko cër waaye lan la baat yooyu ëmba ñu bari ci ñun dañ ko réeree mbir lim ñoo jàngal mu ne for the Gambia our homeland réew mi mooy suñ dëkkuwaay ku ne am na dëkkuwaay te Babucar Jeng'S wax na ko fi ne fu fitna am nit ñi tasaaroo du ñu am dëkkuwaay loolu bu ñu daloon amaan na ñun tam duñ fi toog tey waaye jàmm moo tax ñi nekk fi kon nañ ko sàmma te suñ bàkki réew daf ñu ko jàngal mu ne we strive and work and pray dañu ñefe te dañuy liggéey ba pare ñu jàmm yàlla ñun suñ dëkk lii lañu suñ bàkki réew di jàngal dañuy ñefe di jàng ñefe ci métier yi ñefe ci tool yi ñefe ci palaas yu bari suñ waxee liggéey mooy ñiñ dénk palaas li tax ñu jox la palaas nit ñi ñoo tax ñi nga jiite te diine loolu la ñu wax sayidul qawmi xaadimuhum ki jiite nit ñi mu ne jaam la pour nit ñi liggéeykat la war a doon pour nit ñi kon njiit bul rëy bul gis sa boppa bul xeebaate ki tuub nag ne diw du doomi réew wala juddoo fi xeebaate fa la commencé ngir réew mi du sa bos te luñ war a yaatal la ñëpp xëj fi même gan nañ ko jox cëram am na lu rëy li moo def ci lay bi réew mi luy njëriñ ñëpp at bi ma demee Dubaï li ma fa jàng ma njëkk a dem 2018 ne Dubaï doomi réewam comme Gambia la 2 millions waaye li yéeme mooy Dubaï dafa am ay doxandeem ay gan ay foreigner lu toll ci 20 millions jamono boobu 20 millions foreigners liñ ma xamal sax ñu ne ma foreigners yi mun nañ ñoo lekk kon ñoom doomi réew mi rek tabaxuñ Dubaï waaye gan am na solo ci réew surtout gan bu baax nañ yaatal ñëpp xëcc mooy unité bu ñoo wax loolu mooy suñ doole te mooy jëmale suñu réew kanam gannaaw ñetti baat yu ñu dénka nii ne dañoo strive ñuy liggéey di jaamu yàlla mu ne that all may live in unity lii mooy tax ñun ñëpp ñu mun a nekk benn ci jàmm that all may live in unity kon bàkki réew mi mu ñu koo jàngal kon nañ laaj suñ boppa
lan moo tax tey ñu feewaloo lan a tax ñuy xaajaloo surtout ci wàllu politique su ma gestu su ma gom-gom ma ne ñetti mbir foo fekk coow foo gis uute si wàllu politique ñetti mbir dañ ñu xaaj ci region constituency ay ward sub ward village moo isi xaajaloo ku nekk li moo wax suma parti ak parti boo mun a bokka loolu nga gën a fulal suma xeet man xeet bii laa xeet bële laa suma region wala suma dëkkuwaay lii mooy li ñu xaaj waaye suñ jiitaroon réew mi lu ñoo woon nationalisme uute yi du am te xeex bi dina jeex suñ biir lim ci teg mu ne freedom and peace each day freedom nit ki moom boppam ak jàmm each day bés bu nekk te surtout ñun mi dëkka même ñu dul jullit sax dañ ko nuyoo assalaamu aleykum boo yaa ngi yéen ñi jàmm sa morom lu waral ay lu waral coow lu waral noonoo lana waral xeex li ñeene wante kon eggul ci xol yi te ñun ñëpp ñu ne benn réew kon suñ bàkki réew li mu wax am na solo let justice guide our action njub boroom xam-xam yaa ngi fi li diine di wax àddina mooy jub su dee sa bopp la sa wala sa mbokk jub moo war a fes ci lépp lu ñuy jëf let justice guide our actions waaye tey ñi dénk palaas ñi ilif ñi yaakaar or fa la commencé ñi ci seen ron waxuñ towards the common good jubluwaay bi mooy ñun ñëpp ñu mun a am lu baax waaye bu ñu la dénkee palaas nga yàq ko baax du mun a judd bu ñu la dénkee palaas nga rëy di xeeb nit ñi common good boobu duñ ko mun a am kon nañ ci delluwaat ñu xool ko bu baax and join our diverse people aaya yi ñu fi jàngale ñoo wax de moo ñu def ay dëkka ay xeet ngir ñu xàmmewante nit ñi ñëpp amuñ jikko yi du benn waaye nañ booloo join our diverse people suñ uutee waruta isi xaajale su dee réew mi rek moom lañ gis to prove man's brotherhood mu fesal feeñal ne mbokkoo bi benn la soo leen utee diine sax yéen a dëkka yéen a bokk réew ñoo nekk ci jàngukaay place liggéeykaay métier yi kon ñun ñëpp benn lañ brotherhood boobu lu war a sax la pour mu nekk ci suñ biir we pledge our firm allegiance ñu ngi géñ di dëgëral wala di saxal si luñ bokka lan moo ñu boole ñun ñëpp doomi réew lañ ku nekk bugg na jàmm ku nekk bugg na yokkute ci réewam our promise wéri ñu kàddu yi ñu ko wax nañ ko dundal di ko beesalaat moo tax ñu ne peace each day bés bu nekk nañ ko beesal enne ku nekk jàmm fas yéene def lu baax loolu lu ñu war di beesal la saa yu nekk moo tax mu ne our promise wéri ñu boole si ñaan nag ne keep us great God of nations sàmma ñu boole ñu aar ñu yow mi moom réew yëpp mooy kan yàlla suñu borom moo tax dañ dee faral di wax ne Gambie fii réew la boo xam ne nit ñi dañ gëm yàlla muy jullit muy chrétien ñun dañ gëm yàlla moo tax lépp lu ñu munti isil nañ ci boole tam gëm yàlla buñ ko di réere mbir te buñ ko fooye mukk lan nañ ko daanale to the Gambia ever true suñ dëkka lañ am loolu la ñoo wone fuñ dem loolu la ñoo fesal dëkka boo dem foo jógee Gambia yow Gambian nga fa la nit ñi di yem ak yow duñ la laaj da soose nga olof nga pol nga njaago nga wala leneen kon nañ puukaroo ne Gambian lañ ñu bàyyi coow bi te ma ne ñi ñu jiite suñ bugguta juboo nekk benn ñun ndaw ñi nañ am fayda ñu nekk benn yóbbu suñu réew salaamaaleykum. Oh, okay. You must be the daughter of Mr. Ablai Bojo. Yes, sir. Your father just called me. Oh, he did? Yeah. Oh, Yes. that's nice. Yeah, we have talked, and then today is your lucky day. Oh my God. Come back next week, and I will settle you. Okay? Thank you so much. Yeah. Thank you so much. A generation of tribalism. A generation where the safety of your life depends on your ethnicity. I am that generation. Hey. Yeah, hana mo blow no sauce bu bon ngayon. Do nga sauce. Xoolal ma hey. Wala sa solo bu moo di bi jàng ko ni nu xoolal te man taro fare de. Hey, ni be ni pare ya be over this like that. Ni ala ko surwa
wal yal fam ke mole mo to ngi yeen tay be o ko dis la ko ana fe be yam la ba nga tok yow dal mo yam bu ma yam Big up! Tell us, What type of generation are you? Yeah, the generation. Generation that when and wherever you look, there are lying politicians, crooked bankers, biased judges, corrupt police officers, greedy private companies. I am the generation. What generation? My brother, is your generation full of bad things? You are angry. And yes, anger is built in every human to act as weapon. But if excessive, it clouds your intellect. And if deficient, it leads to cowardice. Yes, I'm also the generation of love, peace, humanity, and togetherness. But you choose bitterness. You choose darkness over light. You choose hate over love. You choose war over peace. And to tell you, hate cannot drive out hate, only love can do that. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. War cannot drive out war, only peace can do that. See, our dream is of a place and a time when the Gambia will once again be seen as the last hope for humanity. And it is our hope as both. And it is our duty as both Gambians and global youths to end corruption, stop the nepotism and get the job done. Tell us your stand and we will help implement. Do not torture, instead nurture. Do not disgrace but embrace. For the Gambia, our motherland, peace, love, unity, harmony and dignity and solidarity we are known for. This is the Gambia. We are the smiling coast of Africa. So let's come together and smile. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Yeri Bachili, to take the rostrum. Nagendef Jarama Hakira Jamde Sumole Kasumekep Magen nuyu His Excellency Ninkinanka President Adama Barrow ak cabinet am yépp di nuyu IC Chairman Uncle Mamoura Ndiaye ak cabinet am yépp di nuyu CDS ak cabinet am yépp di nuyu IGP ak cabinet am yépp di nuyu political leaders yi ak seen surrogate yi in Gambia and outside Gambia di leen nuyu di nuyu IGP ak cabinet am yépp di ñaanal ñu nekk ci hospital bi yàlla moo leen mun a may shifa yal na la may leen shifa di nuyu ñu nekk ci prison yàlla moo leen mun a may freedom yal na la may leen freedom di nuyu imam si yëpp from Kartun to Wiliwana ak pastor yëpp from Kartun to Wiliwana di nuyu suma boppa servant Moussa Hussein Ali Bachili ak ku nga xam ne gom na boppam bugga réew Gambia di leen nuyu ñu nekk fii aw outside Gambia asalaamaaleykum again tey nag suma wax du bari tey bañ tey métit moo nekk ci suma xol bi xoli ren bi bañ tey kontaanut mooy lan gis nga borom xamami imam Ousmane Dia suma mento la dama ko déglu bu baax a baax xariti suma pa bu ndaw la lay dombo Bachili yàlla dafa wax ñu ngi julli 5 times a day 17 rakas raka bu nekk last one bi assalaamu aleykum on the right assalaamu aleykum on the left yan na yàlla ñu am jaama suma papa mu ne we pray for peace. Be peaceful. In the absence of peace, mane banana sa soko lega dafa nuru bitikola.
Oppression Nyayele Kabe Janjang. Oppression Nyayele Kabe Janjang. Oppression Nyayele Kabe Janjang wax naa ko ñetti yoon. Xam nga ñu ñëpp ñu ngi am beautiful two eyes. But third eye bi mooy solo. Mooy lan xol bu rafet ak xel bu rafet. Sa xol su sete rek xol bu du xalaat lu ñaaw. Jamalay xalaat buga sa boppa moom sa boppa respect sa boppa accommodate sa boppa loo eneel sa boppa yépp nga ko eneel. Am nga Gambia let's not go like sweet talk. Su fekkee ne am na ñu ma jiitu si kaddu su fekkee gëm nga ne jàmm nga buga danga ko gëm mu ngi si xoli ren bi waruñu am election sax unity government lañ war a am. They want unity come back again. ñu ñëpp as political leaders yi 18 registered party including independents totally 23 heads ñu suñu toogee ñu back Mr. President Barrow ñu agree on terms tambi mooy lan Gambia first jàmmale mbuga waxuñu ñu xëccoo nekku ne dañoo dem uti alal ma dem Angola nga dem America keneen dem Sierra Leone ñu jaxase ñu ñëw ñu jàmp déedéet dañu suñ réew bi am na ñu nga xam ne nekku si government bi but they got brilliant ideas ñu ubbi yoon bi ñu nekka benn ñu defar su nekka for 50 years 1972 I was born 1972 China Malaysia South Korea Singapore Japan if I'm stand to be corrected ak GDP of Gambia c'est la même chose léegi nga xool am na ñu ma mag tukki nen 1982 nga compare China bu mu nekk 1982 ak nga compare China in 2022 40 years different da ngaa tiit Gambia ñàkkul ñu nga am brilliant people academically both Islamically and convention xam nga lu suñu problème bi Hasidia syndrome Defante syndrome Munafar syndrome Jaxasekat syndrome loolu moo léegi suñu problème bi Tamsir Jaase am na skill of how you call it security yàlla moo ko mën du doole am moo war a fa nekk bu ñu xool pot sam bi ñu xool compétence am bi Gambia du xoolee noonu the way the problem is the problem I said the way the issue is the issue because problem bi man lu ma xool problem the problem issue la problem mooy yowmal qiyama aljanna jahannam janna mooy winin bi jahannam mooy problème xaalidina fi abada yal na yàlla musalu ñuulu loolu mooy big problème bi foofu looya du mun a taxawu nee na man Bacili la am from big Ousseynou Bacili millions of dollars du ma mun a bail out foofu suma connection no call hello Bacili yes this is Mr. Thompson can you confirm na fi fale du mun a confirm de loolu tax I'll call it this is the issue not the problem su leadership bu ñu caaxaanee su leadership political leadership bu ñu caaxaan we have tax to solve these issues xoolal am na ñu nekk de same age with me am na ñu nga mag ne ñu si nga gis suñ kër néegu bi ñu xam benn néegu amul dépasse kenn rek moo ko xam nga de wax ko borom kër bi mu defaree rek sutura kooku dina cop añ cop reer cop dina sutura kenn du xam this generation day bàyyi loolu te ma ne kër bi sax dafa tilim de ko war a raxas ak eau de Javel xam nga kër yi suñ ko raxas ak eau de Javel mu set su ma génnee bunti kër suñ ne bu yëpp set su ma constituency set su ma ward set su ma village set ñu ñëpp combine dëkk bi set problème du am AC office bureaucracy ngeen di tay ngeen di téye seen sutantaay this na joke de peace the most expensive resources but in Gambia amul peace the negative peace lañ am léegi te ma gàttal wax bu mag sot ko negative peace bi mooy lan
wax naat maa ko waxati ñu bàyyi Hasilia syndrome bi ñu bàyyi Munafar syndrome bi ñu bàyyi defante syndrome bi di yaxante social syndrome ñu bàyyi ko Babucar Jeng suma brother la Gambia Action Party maa moom ñoo ko defar mais su ma start Gambia Action Party Babucar Jeng moo nekk suma boor taboo amoon office ñu ngi start pour information bi maa moom xam nga lu tam yëfam neex ma duma dee jaay googu salaatul waxtu ko dee romba soo bëgg a gis nit karaktaan xool ko si julli nit su baaxee baax ba baaxaati ba baax mu nekk julli du julli on time ñu war a oytu ko Babucar Jeng maa ngi la gërëm di la ziyaare Babucar Jeng mu ngi am jarabaat bu ku ñu xam moom Aminata Faye maa ngi ko xam lay 10 days TikTok la ba tax ma wax benn baat maybe mooy she can remember she cannot day mit Banjul mu ne Gambia moo ma ñor bu waxee loolu ma xoolaat ko ma ne Gambia moo la ñor ma ne waaw ma ne ko noonu nag nga tura moon Aminata Faye ma ne ko yow suma yaay la dama laa tura moomi Faye tey suma last word bu maa wax maa ngi urge Mr. President Barrow gis nga Imam Jah Ousmane Jah duma la jay de suma oncle nga boot dama la de déglu ba baax a baax a baax benn bés yaa ngi def kuppa nga ne corruption dama jooy mooy problème bi corruption mooy suñ problème bi corruption dafa am level bu nekk Imam Jah dafa wax mu wax ma ne ko Allahu akbar so léegi li mu bëgg Mr. President Barrow dama la urge with highest regard ñu def National Mediator Committee mooy lan dañ war a task force bu nga xam ne ñu nga xam ne di am kaddu they are content they respect seen boppa within the 53 constituency bi they form that constituent open office problème bu ñu mënta am si Gambia dispute bu ñu mënta am si Gambia from the house muy jëkkër a jabaram muy family brother system muy brother to brother imam to imam all the nation ñu ubbi committee boobu National Mediator Committee of the country of Gambia ñu start ko Gambia maa ngi urge Mr. President borom xamam ñu fii mu contact Ousmane Jah Imam Ousmane Jah with others ñu sit they create that committee boobu ñu constitute ko they have offices we empower them def like the government type so ngeen déglu mu boobaare ku am problème muy business problem la any kind of issues in fact ngeen call foofu mediator committee office boobu they will invite you give you date ngeen talk ñooñu suñ ko mën a solve lu tax ñuy dem man mi law to court nga fay lawyer $300,000 and then you pay lawyer $1.5 million doo jël sa $300 nga jox fukara of your family members that committee members suñ ko defee Sénégal am boobu the whole 15 countries nekk ECOWAS am ko SADC am ko northern part of Africa am ko eastern part of Africa am ko mu nekk EU mediator committee then the problem that we have in Africa ñu solve ko without the interference of any foreign powers maa ngi oot président Barrow loolu nga déglu mu baax de maa ngi laa waxaat Mr. President Barrow gom naa te def nga ma ko suma kanam dang dee sa promise dang ko de complete don't let to deviate from that léegi yaa ngi si power Gambien sépp ñoo la votal ñu nga xam ne maa ngi leen di call the corporate court dina ñëw jaxase la ñoo sonal ñoo jaxase pour nga taxaw gaa xeexal la soo faate even kenn ken den danga yaxa sa trust bi ak sa laydu bi so Gambians gis nga peace buñ ko caaxane rek doo ko mun a xam I was in a country in Sierra Leone nekk na Liberia nekk na Angola di ut diamonds
jaxase bu fa nekk sometimes tuma ko mun a wax so Gambia ñu bàyyi ñu comme suñu boppa xol bi dañ ko war a raxas ak eau de Javel ba set wecc from the kër suñ yaay yi ngeen balal ma axare sometimes da ngeen di jaxase karta de suñ waajur yi tamit dañ di jaxase karta de doom bu am doom bu amut ku am su waxee nga ne ko moo wax dëggal ne ko si dëggal aleel bu mooy wax so ngeen balal ma aha wax dafa métti suma last word mooy Imam Jah I'm proud of you. I'm not saying you're the most educated person in Gambia, but you are the most consistent bu nga xam ne bacci xolam jël na dama la dee topp yëpp yal na da nga ko defar ngir yàlla tamit bugga naa nga bokka si ñu nga xam ne national mediator committee problème yi like UDP di yóbbu ngeen bala ma rek UDP di yóbbu naka la turati the president election committee to the court su fekkee national committee mu fa we sit automatically su nga xam ne li problème rek ñu dem solve ko save our time save our money save our energy ñu nekk benn I love Gambia I love Gambians and I love Africa. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Bachelor. That was the shortest you promised. And thank you for that. We have a visiting speaker, and Professor Atif Al-Hussein. He asked us to give him 2 minutes, and we will do so. I haven't heard people making pledges for these books must be sold tonight. All the copies, all right? So after our guest speaker, we will then try to see who's buying what. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. All respected guests on the stage and the respected audience, Assalamu alaikum. Nanga Def. So first of all, let me introduce myself. My name is Professor Muhammad Atif Al-Husseini, and I am honorary chairman of Pakistani community in West Africa region. So first of all, when I see the topic of the book is very nice and very in the call of research is implementable science in Gambia. Legi, that here people see the problem. Is a very nice topic. Basically, the brother Babucar, and the correct name according to Islam is Abu Bakr, is not Babucar. The accurate name is Abu Bakr. He tried to change the vision and it is our seeing capacity to see the problem. You know, basically, if we look at Holy Quran, very simple solution say that Faina Mal Usri Yusra. Every problem come with its solution. Every problem come with its own solution. No need to rush, no need to find again any problem. Just as per Imam say, I understand small wolof. Imam discuss very deeply about the importance of peace. Same like during the problem, we must be peaceful. First of all, we must have a peace of mind. We must have peace of mind. Then we are be able to solve our own problem. Imam already discussed the importance of peace in Wolof. I understand, but I'm not be able to speak. So then, secondly, I am extremely grateful to all of you very respected audience. You spare your time, you dress up nicely, you give
priority to this agenda to see and understand the currently this conference. You know, I think so probably 1.9 million people is in Gambia, but luckily you are the one who is in right now is in very educational activity. This is a very educational activity. Rest of people maybe enjoy their weekend at the bar or maybe at the dance or maybe they try to do any other activity. But you people give importance to this conference and try to learn and try to teach. I am extremely thankful to all of your audience that you spare your money. You dress up nicely, you come all the way from your home to this conference center. You spend your money on your cars, you dress up nicely just to understand this conference. I am extremely grateful to you, all of people. You know, let's, only a small notice about the peace. The current government, since I was here, not before, I see government try to provide maximum peace, and right now this is a very peaceful country. Peace is the key of success, either for business, either for education, either for the economical activity. So government already did his job. Rest all the things depend on the education sector and private sector to collaborate and take advantage of the peace. You see, I give you small example of the importance of peace. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi Muhammad go from Mecca to Medina just to enjoy the peace. Then they was teaching Quran and doing economic activity. So Alhamdulillah, we have peace in our country. Alhamdulillah, Alhamdulillah. And my request to Allah Almighty that Allah Almighty till the day of judgment, country must be peaceful and country enjoy a lot of economic activity with healthy Gambians, inshallah. Okay, I just give 2 or 3 more your time. That first of all, as a Muslim, majority of us as a Muslim, and other religion we respect them also, that Allah Almighty, any one of you, completely all of us people have 100% sure that the Quran is the holy book of Allah Almighty. And what is inside the Quran is by the Holy Prophet, is the translate, is the messenger of Allah Almighty. So is 100% truth. Any one of us, when just let me know if this my speech, if I try to do in my local language, Urdu, you never be understand any one thing. If I speak my own country language, you never understand. How is it possible we got success without understand the Quran? We read the Quran, yes, very good. But how is possible that we only read the Quran but not understand the Quran? Then how we got the success? Just for local example here, if this hotel give all the instruction in Arabic or French, or we are only speaking English, let's say here they write that connect to Wi-Fi and they give password. If everything written in Arabic, we are not be able to connect our phone with the Wi-Fi. If phone is not connected with the Wi-Fi, we are not be able to connect all of this world. Our phone is okay, the Wi-Fi is also okay, but we are not be able to communicate. If we are not be able to communicate only with the one problem of the Wi-Fi, how we are achieve our targets according to Islam without understand the Quran? His question. Till today we not understand what is right in their 30 chapter. Complete 30 chapter is the key of success, is our belief, So my first request that please try to learn Arabic as a speaking language, so you are be able to understand the Holy Quran. When inshallah you will be understand the Holy Quran, the language of Holy Quran,
you are the successful people of the world, inshallah. The two very important verses related to this topic in Allah Almighty Quran say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna allazina kalu rabbuna Allahu summastakamu. It's mean, I just tried to translate in English, not accurate English, just is it, Inna allazina, the people, kalu, said, and believe, Rabbuna Allahu, our God is only one Allah. Summastakamu, and he must be in that words. Astakamu qaim means consistent. Summastakamu tatanazzalu alayhimul malaikati. Allah Almighty send angels toward that man. Tatanazzalu alayhim, toward that man. Alayhim, toward that man. Malaikati, angels. Allah, la takhafu, la, no. Takhafu, don't be afraid. Don't be fear. Wala tahzanu, don't be sad. Wa abshiru, give him good news. Abshiru, give him good news. Jannah. First of all, when we say that in this world we only obey the instruction of Allah Almighty, and we continue and strongly faith on Allah Almighty, Allah Almighty sent angels toward that man, and angels bring the message that Allah said, don't be sad, don't be worried, there is paradise for you. And very important next verse, that Inna allazina kalu rabbuna Allahu summastakamu tatanazzalu alayhimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum. Nahnu means God by himself. Allah said nahnu, me, God by himself. Awliyaukum, I am the friend. Awliya means I know in my language, but it's difficult to translate in English, but Awliyaukum, I am the companion, I am the friend. Fil hayati dunya, in this world. Wal akhirati, and the next word. Walakum fiha ma tashtahi, walakum fiha ma taddaun. In this world, whatever you want, Allah Almighty give you. Huh? So, my only request that please try to understand the Quran, then inshallah, according to the brother who write the book, Abu Bakr, then inshallah you will be see the problem in accurate way. When you see the problem in accurate way, you will be able to find the solution. And last one example, that as we know that the Prophet Daud alayhi salam, his follower called Jew, the Prophet Daud, the profession of Prophet Daud is a poet of warrior. He make poetry and to bring the revolution. Okay. And the profession of Prophet Isa alayhi salam is a carpenter. Okay. And the profession of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a teacher. Just currently you see these three followers, Jews, Christian and Muslim. And as a Muslim, see where is the follower of teachers? Is in we are leading the research? No. We are leading technology? No. We are leading the science? No. We are leading innovations? No. Where we are? If we not follow the instruction of teacher, we are not be able to get the success. If we want success, we must follow the instruction of our teacher. Please, I request in last brother, the Honorable VC of the IOU, Dr. Barry, is my very good friend, that please conduct this type of conference every monthly. Bring this audience, continue this audience monthly basis with some new topics. Collaborate with Brother Abu Bakr, collaborate with other society part also. Let's continue this thing.
My also request to brother Abubakar, Babucar, and also is Abubakar, accurate name, that also continue your efforts toward development of society. This is called mentally development. Right now, people need mentally development. Assalamu alaikum. Thank you very much, members of the high table, for your generosity, because it's one thing that keeps the adrenaline of the writer flowing, and of course makes this event a meaningful one. And now we have the vote of thanks, and then after that the closing prayers. Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Chairman, Master of Ceremony, Babucar Jeng'S. Tonight my task is very simple, and I wish I was not the one that was supposed to do this. I would have just been controlling and coordinating. Words of wisdom, and we are very much grateful. I cannot get off this podium without thanking the audience here. We've got people coming to grace this occasion as far as LRR, which is the Lower River region. We've got at least a Gele that came here from Fonyi, Berefet. Some of them have already started living, and they came to be part and parcel of the history that we made tonight. And since my job is to thank people, I would prefer to also dialect a little bit of the local language. Kuburno welde tawai ko min tunje kono bay ko enen hawti mi do wawi de on jarama. Neexna fi amon fi samu doy digal la ñeneen ñi mënu ñoo ñëw seen ñaaka ñëw xejna moo tax mu gën a neex, kon ñu ngi leen di gërëm ci seen ñaaka ñëw ñi gërëm ñi ñëw tamit ci seen mën a ñëw. Duma mën a faate the representatives coming from other political parties ñoo xam ne ñoo ñu support at the coalition, and from all coalition, because all the parties were a member of the coalition in one way or the other. They are either with the incumbent or with an opposition coalition, but we came together as Gambians. We've definitely showed that we can be one and strength is power. The representatives of APRC, Ajaratu Aisatu Jifanga, of course, we cannot thank the people from APRC. We thank you for coming to this occasion. Now, as far as we are to unite once more as a country, we will always respect what we've been given, like the elders that came here, and it's been an awesome moment. Ñu ngi gërëm nguur gi, jox ñu mun-mun, jox ñu am-am, jox ñu tal ak jàmm, te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw ñi ñu jàppalante, gërëmante,
déglu ay suñ ay kilifa kon maa ngi wax ne ala baraka mbal konton na mbal jayla mbal tentula mbal nimbara la nte ñina nola ajaja kombala e be bota sukutale mba fota la sukutan le alla naja nga ñiñatam nkontan talla mbal bedwala li alla futanya ala ma sonandi lali woto mba fala mobe ko ya baraka bake. We thank you very much. Emite kati njoko njal una thank you jirigen jef Allah okwen walde jam. And now we call on Imam Sayu Mbai to deliver the closing prayers. Ci ñaan lañ ko dare woon dinañ ko jeexale ci ñaan su ko defee ñu ñëpp ñu ñibbi ci suñu kër. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعيشنا من قسى الدنيا وعذاب الآخرة جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سلمنا وسلم ديننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wow, vote of thanks we. Kilonji vote of thanks. Thank Manip. Mufate guys security. Osensi. Janati. Journalisti. Mati Sloboba. Mana banyak franga jama.